Hello, good morning, and praise the Lord to all the students who are attending this class today. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I hope that you have been doing fine and good all throughout the week. Apni kan sob itu jua hafta de phali thakise koikina moi biswas kuri ase ami khan laga class আজি আমি খান ল'ব লাষ্ট ক্লাছ মই লোৱা নাই আপুনি assignments খান বি কৰিব লাগে এইটো কাৰণে এইটো লগা সময় আপুনিকে দিছে so I hope that you are doing your assignments and kindly complete it and submit it as soon as possible এতিয়া তো next assignment লগা time পঞ্চি আছে তো এইটো আপনি এইটো assignment complete কৰি কিনা দিলে আপনি বি পিছে দে burden নহব if you need any help, you kindly can call your subject teacher. You can call me also. So I will guide you, or your teacher, Madam Sima, she will guide you. All right. Ami kan laga last class, ami kan study kura to God's basic design for a marriage. Ito thakishe. Isor laga framework, marriage laga framework to ki ase. Isor laga framework. Manu laga no hoy, society laga no hoy, dunia laga no hoy. Isor laga framework to ki ase itu ami kan last class te study kuri thakise it was a very interesting study tate ami kan charta point ami kan tate discuss kurise guideline for a husband ekta muta karni guideline to ki ase itu second guideline for a wife maiki laga guideline to isor laga framework te maiki laga guideline কি আছে মুতা লাগা গাইডলাইন কি আছে আৰু সাবমিসিভনেস লাগা মিনিং তো কি আছে আসল মিনিং তো কি আছে সাবমিসিভনেস লাগা আৰু হেডশিপ অফ আ হাজবেন্ড মুতা একটা লিড কৰা মানুহ আছে ঈশ্বৰ ব্ৰা তাইকে হেডশিপ দিছে লিড কৰিবলৈ দিছে হলে বি এটো কিনাকা লাগা অথৰিটি আছে এটো বি আমি খান এটো চাৰটা পইণ্ট আমি খান ডিসকাস কৰিছে আমি খান স্টাডি কৰিছে আই হোপ আপনি ইটোতে ভাল বৰা বুজিছে মই বিশ্বাস আছে এণ্ড ইউ মাইট হেভ গন থ্ৰু ইয়োৰ বুক অলছো আপনি লগা কিতাপ বৰা বি আপনি ইটো পঢ়ি কিনা ইটো ভাল বৰা বুজিছে মই বিশ্বাস আছে অল ৰাইট so the next session 3 today's class that we are going to take is the spirit of marriage before we go into this class into this lesson I want to let you know that outwardly we can be in the framework what God has designed in a relationship of a husband and a wife muta aro maiki karni isor bra dia laga framework de thakibo pare but you can live in that framework and at the same time can lose the spirit of that relationship so this is something that we really need to understand idu ami khan beshi balbra bujibo lage outward frameworks de to thaki ase ekta family hoile bi internal elements ভিতৰ লাগা একটা স্পিৰিট এলিমেন্টস মিস কৰি কিনা বি থাকিব পাৰে ফ্ৰেমৱৰ্ক তে থাকা একলাহি that is not only what is need to be done that is not only what is essential but there are something that is internal also so that is what we are going to discuss today internal elements isor bra dia laga basic framework to ami kan purise এতিয়া তো internal elements কি আছে এটো আমি খান স্টাডি কৰিব and the spirit of a marriage laga meaning do এটো তাতে attitude আহে manner আহে honor আহে love আহে care and obedience okay so you can be in the framework with not a good attitude not a good manner not honoring each other, not loving each other, not caring about each other, but still you are in that framework. আপনি এই framework তে তো আছে হইলে বি
idu bi nakuri kina attitude de manner de honor kura de muram thaka de na thaki kina bi apni thakibo pare to internal element of the marriage that is also very important. Apostle Paul logot we know that God's servant Apostle Paul has given the household text matlab ekta family kinaka thakibo lage etu Apostle Paul bra beshi tai laga scriptures de tai laga letters de likhi kina ase church ke kotha kuri kina ase. We also find Peter bi tai laga tai church ke koa time de tai laga letter de tai household karni bi tai bi likhi kina ase. So we can include the Peter's household text also in this spirit of marriage itu de Peter laga text bi ami kan include koribo pare. So today we are going to study about the text written by Peter in 1 Peter chapter 3 verses 1 bara loikina 7 tak ami kan edu puribo. So we can find the internal elements there, bhitor laga elements tate ami kan pabo ekta marriage laga, and God's desire for his children, for his disciples, for his servants as they live in a marriage. Ekta marriage te tai kan thaka samay de isor laga desire ki ase to itu ami kan tate Peter laga text de ami kan pabo 1 Peter chapter 3 verses 1 bra loi kina 7 tak apni laga Bible de apni mark kuri lobi or itu study kuribi. Peter bra itu spirit of a marriage itu focus kuri kina likhi kina ase. Spirit of a marriage de apni confuse na hobi ami khan itu age de lesson de pura time de itu aur bhi clear hobo what is the spirit of marriage. ईश्वर लगा आत्मा तो जाने, होली स्पिरिट तो जाने, होले भी स्पिरिट ऑफ मैरिज को तो किया से अपनी कोनो तो भावी की ना ताकि वो लगे. Let me give you one example. You can live in a you can be in a relationship like husband and wife or a children and parents, but that spirit element, that spirit might be missing. Spirit in the sense like that love, that attitude, that eagerness, that enthusiasm, ekta khushi ekta nohite ekta excitement ekta nohile apni laga attitude hobi, manner hobi itu na football laga game de ami khan we see that spirit of sportsmanship spirit ko na ami khan sportsmanship spirit to itu sportsmanship spirit de khelibi ko na. So we can see that whenever a game is played na very spirited game inaka koi na to itu spirit na thakile to thanda thakise ko na eko moza thaga nai game de inaka koi. So somewhere related to that is the spirit of a marriage. So spirit of a marriage kiya ase ekta marriage de tate laga spirit ko to kiya ase to attitude, manner, honor, muram ekjon care kura, obedience ekjon thaka. So today we will come to know what is really the spirit of a marriage. That is the internal quality that God is looking in a wife. Internal quality bahar bra to apni kotha to mani ki na thakibo, framework to ঠিক থাকিব পাৰে হলে বি ইন্টারনালি কিনাকা আছে মন ভিতৰতে কিনাকা আছে মোতাকাৰণী ইন্টারনাল কোয়ালিটি মাইকি লাগা ইটো আছে না নাই ইন্টারনাল কোয়ালিটি লাগা কথা কৰি আছে দে এতিয়া তো আমি খানি তো লেসন দে. So that is the spirit of a marriage. So we will discuss about this. What is the internal quality that God is looking ঈশ্বৰ bra bisara laga মাইকি ভিতৰতে তাই লাগা মোতাকাৰণী internal quality কি আছে. Okay. Secondly, what is the internal quality that God is looking for in a husband towards his wife. Okay. And wife ke ito text de Peter laga text de weaker vessel koi kina ase, weak ase koi kina ase. To ito to wife to kinaka hisab de weak ase. Ito ami kan study koribo.
And what does prayer has to do or ईश्वर लगा acceptance एक ता family एक ता मुता लगा पठना ईश्वर के कुरा समय दे मुता ताई लगा माइकी की किनका साई छे किनका ताई लगा quality थागी छे towards his wife that depends on whether God answers his prayer or not. ईश्वर ब्रा ताई लगा पठना की अच्छा कोई ना न कोई. It also depends on his relationship with his wife. So these are the elements many of the time framework to ठीक थाके होइले भी इतो internal design internal quality तो इतो तो missing हो जाए अमिखन बेशी भाग इतो missing थाके कि ना बाहर दे तो मैं ठीक आसे I am not going in a relationship with anyone মই अलग माइकी लोगोत न जाए नोइले माइकी बुरा মই अलग मुता लोगोत न जाए মই घोड़े आए ऐसे मोइला मुता के साए ऐसे नोइले बचागन के साए ऐसे काम कुरी ऐसे all these things might be okay but that is just the framework ये तो framework ही ऐसे but there are certain internal elements that is very essential and that God is looking for framework इकला ही न होए बोले भी internal elements आसे internal quality आसे ईश्वर ब्रा बिसारा बाहर ब्रा मानो फैमिली एकता साइशे कोले बेची वाल चश्ते भी आए पटना भी कुड़े सब फाला से but is there that internal quality found in the wife towards her husband or that internal quality found in the husband towards his wife itu beshi tarkar ekta kotha aur ईश्वर बिसारा itu आसे framework तो ठीक आसे एक ता marital relationship ते थाका समय दे होइले भी internal qualities आसे ना नाय. So today in brief it is a very short lesson in brief बेशी लंबा न जाबो बाजी अमिखन इतो लगा internal qualities करनी अमिखन ताते एकता दुईता कोथा बरा अमिखन पुरेबो. All right, so Apostle Peter bra tate wives ke ekta kotha koi kina ase wives be submissive to their husband even if they are disobedient in the word. ईश्वर लगा कोथा न माना मुता होइसे कोइले भी अपनी ताई के submissive थाकिबी इनका ताते Peter bra Mikey khan ke koi kina ase. So these husbands they are most probably they are unbelievers. ईश्वर उसुडे न थाका खान ईश्वर न जाना खान मुता खान थाका कौन तो माइकी ईश्वर जाना माइकी आसे ताई के पीटर ब्रा को आसे अपनी ताई इनका थाकी ले भी अपनी की थाकी भी ईश्वर लगा नियम तो अपनी न भंगी भी मुता अपनी लगा unbeliever होले भी unbeliever in the sense of course he is a Christian but you know ईश्वर लोगो न थाका ईश्वर लगा नियम के अच्छा न कोआ लगा बैकस्लाइड हुआ लगा भी होबो पारे बट अपनी लगा रिस्पांसिबिलिटी ईश्वर बरा दिया तो किया से बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड एंड बी as even though they are disobedient to the word ताइकन ईश्वर लगा नियम भांगी की न बिराई ले भी wives you be submissive to your husband ताते itu koa laga ekta beshi dangur ekta tate kotha ase tate submissive thakibi koa to and that is apni laga patna apni laga muta karni apni laga good example gentle or a quiet spirit apni tai ke dikha and the Holy Spirit ईश्वर laga atma bra tai ke ek din obedience te anibo ना इतो ताई के बेशी डांगुर रास्ता खोली दिया से कौन तो अनबिलीवर हस्बैंड आसे नोइले ईश्वर न जानी कि न थाका हस्बैंड आसे ताई करनी what I mean to say is that of course he is a Christian but he is disobedient to the word ईश्वर लगा नियम के न मान्या लगा ओबे न कुरा लगा हस्बैंड होइले भी नोइले बैकस्लाइड करी कि न थाका होइले भी अपनी लगा जेंटल और क्वाइट स्पिरिट पर अपनी लगा ताई के दिया लगा honor bra submissiveness bra and above all the most important thing apni lagatai karni patna bra the Holy Spirit will bring him one day into obedience
Isor laga atma bra taike ek din de to obedience de Isor laga obedience de Isor ke submissive kuribole to anibo. I have a very good example back in Delhi. Delhi de amikhan church de ekta beshi dangor ekta example ase. Mutado ekdam tai he is a Christian hole bi tai ekdam langphang bira mano ekta takse. But the wife, our sister, she was a very God-fearing lady. तो ताई मुता तो मधु खाई कि ना आइबो राती दे आइबो माइकी के ताई के बेशी मारे और नेक्स्ट डे तो ताई ये तो सब तो पावरी जाए कि नगा हुई से अगेन ही गोस बैक ये तो डेली लगा को था ताई से so sister was so troubled but she always was in fasting and prayer कित्या भी ताई के disrespect कुराना है dishonor कुराना है या ते हमें खनी तो Peter laga text de amikan puranishna. She was always in fasting and prayer. And idu ek din doi din laga kotha no hoy. It went on for a couple of years. Alap sal to inaka hi jaise. To idu muta to maiki alak logot bi bira inaka bi bishi hoise. Alag maiki kan logot bira bo. Tai driver thaki che. To alag maiki kan logot jai kina. Tai kud jaye tate bhoi jaye. But she never left him, but she had always prayed. Idu Apostle Idu Peter Brakwanishna. She honored her. She prayed for her with a quiet and a gentle spirit. She was with him, and one day God touched him in such a tremendous way. Sorbrataike ekdam miraculously chuikina tai laga ki tai kuri thaki she to sab or it didn't take time. Itu somay laga na itu hobole. In just a matter of weeks. This person was changed and God touched him and brought him to obedience. Ito amikan laga ministry de dikha laga, suku age de dikha laga ekta example ase Delhi de. And after that, this man was so prayerful. Inna ka patna kura mano. Rati de uthi kina, 2 baje de uthi kina, tai fasting prayer, ito intercessory prayer kuri thake, manukhan karni prayer kuri thake. Maiki muta 2 jan uthi kina rati de, tai khan 2 jan pray kuri. Until now, it's almost I think about more than 25 years now taikan inaka thaki kina hato I think about 20 years now so idu inaka laga ekta wonderful example Isor bra na dia ase so Apostle Peter bra kwabi Isor laga servant bra kwabi yate inaka hi ase Holy Spirit ek din to taike Isor laga atma bra ek din to taike kinaka anibo taike obedience de to anibo and taike win kuribo Isor laga atma bra taike win kuribo so this is very important in the church especially if there is a husband who is disobedient to God tai inaka laga Isor laga niyam to na manya laga hoilebi what is the responsibility of a wife taike gali kina noile taike chhari kina thakibi inaka no hoy Isor laga servant bra Peter bra inaka koya say wives you be submissive to your husbands even if they are disobedient to the word Isor laga kotha against they can thakilebi even if they are like that or itu laga reason why Peter is saying that itu bi amikhan aji jani loise because the Holy Spirit one day will surely with that good conduct with that gentle and quiet spirit of the wife through her the Spirit of God will work in her husband and will bring him to obedience and repentance day or obedience day ekdin anibo so ido Isor laga ekta family muta kunto Isor na manya laga ase taikan karni maiki ke dia laga instruction Peter bra dia laga instruction ase now the Isor laga kotha de Peter bra koa to tate woman ke maiki khan ke weaker vessel koi kina ase kamzor vessel ase inaka koi kina ase to ito weaker vessel laga meaning do kinaka ase to ami khan janibo we all know how woman was created she was taken out of the man and Hebrew laga meaning do maiki ke kinaka koi Hebrew laga de woman is called soft woman laga meaning to Hebrew de soft ase so weaker vessel matlab she is softer she is sensitive
তাই সেন্সিটিভ আছে তাই weaker vessel laga meaning to, and men are more stronger. Khaude hoile bi mansude hoile bi men are, we all know that men are more stronger. So Hebrew word de women ke koa laga soft ase oro muta ke kinaga koi strong likhi kina koi tate Hebrew laga kotha de, right? So inaka maiki ge koi kina ase weaker vessel. Obviously we know that women are weaker vessel. So itu bra Apostle Paul laga Apostle Peter laga amikhan tate likha to tate pura to muta khan ke special instructions dikina ase tate, because woman is a weaker vessel. Maiki to soft ase, sensitive ase na itu karni emotional ase, itu karni muta khan ke special instructions Peter bra tate dikina ase. Iti amikhan muta khan laga instructions ki ase itu de aibo. Peter bra koa to husbands should have a very high level of sensitivity. Tai bishi maiki khan logot sensitive hobo lage. Bishi bag amikhan dikhi kena ase muta khan strong ase, tai khan to iman to oi bitor de to hobo pare hole bi expression de maiki khan ge tai khan na dikhai itu sensitive ti to na thake. To that is not what the text says here. Peter bra inaka koi ase muta khan ge you should have a high level of sensitive. Okay, the husband should also lead the relationship with understanding and real knowledge. First principles of Christ amikhan age de first principle series 1 de amikhan household text de amikhan muta kinaka hobo lage tate pura de itu laga principle de muta ekta hobo lage, and he should be sensitive towards his wife. Okay, and the husband should lead the relationship with real understanding hoi kina itu relationship maiki logot laga relationship de tai grow kuribo lage. Tai maiki ke honor kuribo lage. Honor, this is something very important that we should understand. Bishi bag amikhan dikhi kina ase in a relationship muta khan ge, you know, once they get into the marriage hoishe, a few years or maybe a few months or a few years they will live bishi bal brata ke in ke honor, especially husband bra. Later on I've seen that ido honor element to khatam ho jaye. I've seen that maiki ke kotha to abusive words use kora shuru hoye kore. Those who you honor, apni mano ekta ke honor kura mano ke, you can never speak abusive words to them. Kityabi, if you really honor somebody, you cannot speak out abusive words. Apni abusive words use koribo nwaribo. Taike jokhom kori dia laga mok para kotha apni kon ke honor kore kityabi taikan ke na anibo. Lot of people honor me, you know, amikhan laga church de hoile bi, bahar de hoile bi, believers hoile bi moi ke beshi honor kore. Even if I scold them, moi taikan biya pa laga kotha koile bi, I've never seen them replying back to me moi ke kotha biya koa nohile inaka. I've never heard that. Kitya bi tu khuna nai. And what is the reason? Taikan jokham bi hoise, moi koa laga kotha de taikan biya bi paise, hoile bi moi ke kile jawab dia nai. Kile taikan moi ke itu laga in a bad way or in a bad manner or in an attitude taikan koa nai. The only reason is that they honor me. Moi ke honor kura bra, because they honor me as a pastor or as a servant of God. Itu bra taikan koa nai. The same way, if you honor your wife, your words will be always with respect and honor. Itu kitya bi change na hobo. So itu bishi hoshar kuribole laga or amikhan study kuribole laga ase. If you are somebody who speaks harsh word to your wife, that means that honor element is losing. Itu lose hoy ase, itu rub off hoy ase, itu mushi ase apni laga life para, apni laga attitude para. Itu honor koa to ekta mushi kina jaya ase, khatam hoy ase. That is not what God's desire is
for you towards your wife. Apni laga maiki karni nohile ekta believer ekta isor janna mano hoikina thaka tai laga maiki karni God always wants a husband to honor his wife. Oro tate likha to esteem her, no, esteem her. তাই লাগা তাইকে এষ্টিম কৰিবি. এষ্টিম কোৱাটো হাইয়েষ্ট অফ অনাৰ আছে দেই. এষ্টিম কোৱাটো তাইকে এষ্টিম কৰিবি, তাইকে অনাৰ কৰিবি হা. আৰু তাতে লিখা আছে, তাতে ৰিজনটো লিখা আছে, शी इज इक्वली हायर ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट. আপনি কে কেনেকা হা অনন্ত জীবন কারণী ঈশ্বর বরা আপনি কে দাম দি কিনা হাজবেন্ড আপনি কে ঈশ্বর বরা গিনি লইছে না. আপনি লাগা দাম তো ঈশ্বর বরা চুকাইছে. আপনি এতো याद করিবি না পাউরিবি. और इतो सेम इतो निशनाही अपनी लगा माइकी के भी दाम दी कि ना ईश्वर बरा ताई लगा खून बरा डिलीवर करिसे. सो बोथ ऑफ यू हस्बैंड अपनी दादी डांगुर भाभी बेले को ना अपनी लगा माइकी के ना चपाई की ना राखी दी बोले डिसऑनर करे बोले अपनी की आसे अपनी के की दाम दी से ईश्वर बरा इतो दाम बड़ा ही अपनी लगा माइकी के भी ईश्वर बरा दाम दी कि ना रिडीम करिसे किले to live that life in Christ, to live that life in Christ और eternity करनी भी. when you are equal hires अपनी दोनों भी एक ही लोगों ईश्वर बरा दिबोले लगा नतुन लाइफ अपनी पाबले आसे एक ही लोगों पाबले आसे. so why do you dishonor अपनी ताते dishonor करबोले लगा किले. that is अपनी बुझा नाई इतो दो अपनी लगा ignorance आसे. because of your ignorance, if there is a husband, there is somebody who is not able to honor his wife, esteem his wife, that means he has not understood. Tai bujha nai na bujha mano ase ito bra. Any one of you, I don't know how your relationship, those who are married ami khan laga class te batch te marriage kora konto taki. It doesn't matter how educated or uneducated she is. It doesn't matter. It doesn't matter for God. दुनिया करनी तो मैटर करिबी न करिबी ईश्वर करनी doesn't matter. हाँ आज আমি কনি তো হি ইতো টেক্সট বড়া পিটার লাগা টেক্সট বড়া আমি কনি তো হি শিখি আছে না কি আছে. it doesn't matter before God. you have to esteem her and you have to honor her. और अपनी लगा माइकी के अपनी होश सा भी honor and that is an instruction. ये तो एक ता commandment আছে अपनी करनी. और ताते लिखा दो you have to, because she is equally higher of the life in Christ. जेसु क्रिस्ता दे ताई भी अपनी लोगों equal आसे इनका लिखी किना आसे. of course दुनिया दे husband और wife कोरी किना थकी आसे. you are husband, you are her head itu आसे. but in Christ you are equal. ताई अपनी के दंगुर नाई अपनी ताई के दंगुर नाई. ईश्वर बरा अपनी दुजन के भी दाम दिया तो एक ही दाम दीशे to make you the heirs of the kingdom of God. ईश्वर लगा kingdom करनी अपनी दुजन के एंटर कर बोले माइकी के कमती दाम दिया नाई अपनी के बेशी दाम दिया नाई अपनी दुजन के पितिया दाम एक ही आसे. ये तो अपनी और मुई पाल बरा पुछबो लागे. My dear students, I want you to understand this very, very deep into your heart. Let it go deep into your heart. Let it go deep into your heart. अपनी लगा मन बितर ब्राई तू चावल बितर तक चावले देवी. अपनी लगा एटीट्यूड के तू चेंज करे बोले देवी. अपनी लगा भावना अपनी लगा माइकी अगेंस्ट दे हस्बैंड्स के याते कोथा कुरा निशना अपनी लगा माइकी अगेंस्ट दे. ये तो दुनिया बड़ा सिखाई दिया लगा, सोसाइटी बड़ा सिखाई दिया लगा. She is a subordinate. She is somebody who has to work as a slave. और whenever you want, you can use abusive words. अपनी कितिया मुन चावो गालिबो कितिया मुन चावो ताई लगा ताई के अपनी बड़ा हाथ उठाबो नहिले अपनी suppress करी किना रखिबो just because she is your wife. Is that a Christian manner? Is that a Christian manner? Never. ईश्वर बड़ा मुन नचा लगा. And there is something remarkable said there. Remarkable. इदो पीटर बड़ा ना लिखिले तो इतो तो बेशी एकटा ना बुझा लगा अमिकन हो जाए कि ना থাকিব পারে. ताते लिखा husbands, you be very careful how you are with your wife so that your prayers may not be hindered. अपनी लगा पटना ईश्वर तक ना पहुंचिबो करनी
আপনি লাগা মাইকী লগত আপনি লাগা ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেনেকা আছে ঈশ্বৰৰ লাগা দিয়া লাগা ফ্ৰেমৱৰ্কটো আছে হইলে বি আমি খান আগে দে ডিছকাছ কৰা নিচিনা এইটো লাগা ইণ্টাৰনেলি ভিতৰতে কেনেকা আছে আপনি লাগা মন ভিতৰ আপনি লাগা মাইকী কাৰণে কেনেকা আছে এইটো ইণ্টাৰনেলি এইটো জানিব লাগে এইটো আপনি যদি ঠিক নাথাকিলে আপনি লাগা প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰৰ পৰা নুশুনিব কিমান ডাঙৰ কথা আছে তাতে লিখাটো Can you ever imagine your prayers being answered by God is so related with how you are with your wife? Ito Peter Bra na likhile to yate inakan na likhile to ketyabi ito amikan ito laga depth to bujikin na thakibo. We will never understand the depth of the weightage wajan do ঈশ্বৰ বৰা মোটা একটা মাইকীকে কেনেকা আছে তাই লাগা মাইকী লগত কেনেকা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে এইটোকে ঈশ্বৰ বৰা দিয়া লাগা ওজনটো কিমান আছে এইটো কথা বৰা প্ৰুভ হৈ যাইছে এইটো কথা বৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাইছে so that your prayers may not be hindered মতলব ঈশ্বৰ বৰা আপনি লাগা প্ৰাৰ্থনা শুনিব কাৰণে ইয়াতে লিখা লাগা আপনি কৰিবে you have to honor your wife and esteem her you have to deal with her with highest of sensitivity with knowledge and with wisdom with understanding etu jodi na kurise koile sorry to say apni laga partna ishwar bra na honibo apni laga ministry de apni success hobole mon chaile as a pastor as an evangelist as a maybe as an apostle maybe as a big crusade speaker hoile bhi healing minister hoile bhi if you want your prayers to be answered सबसे पहला अपनी लगा माइकी और अपनी लगा रिलेशनशिप की नका से अपनी की नका से ताई लोगों ये तो अपनी करेक्शन करिब लागे ताते so important किতিয়া ईश्वर बरा मुई के the first time ये तो कथा करिसे I really understood ईश्वर मुई के की मन चाहे how should I be with my wife ये तो मुई बेसी बाल बरा ताते पूछी लइसे and I know it all depends ईश्वर बरा मुई लगा प्रार्थना শুনা নাশুনা এইটো সবটো মই লাগা মাইকী লগত মই লাগা ৰেসপেক্ট কিমান আছে তাইকে মই কিমান অনাৰ কৰে কিমান এষ্টিম কৰে কিমান কেয়াৰ কৰে কিমান তাই লাগা নিডছ কে মই চাই সেনসিটিভ থাকে ইট অল ডিপেন্ডস মাই মিনিষ্ট্ৰি ডিপেন্ডস সো মাচ অন মাই ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ মাই ৱাইফ এইটো টেক্সট পৰা এইটো আমি খান জানি লৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড Praise the Lord. So now let us amikhan itu ekbar in brief moi to discuss koribo lage last day aikina ase amikhan page 35 de aikina ase it is clear that there is a difference between men and women mota or maiki majude difference to ase men to stronger ase men are supposed to lead men are to lead their wives with great sensitivity to these differences mota ekta bra তাই লাগা মাইকীকে লিড তো কৰি আছে হইলে বি কিনাকা লিড কৰিব উইথ গ্ৰেট সেনসিটিভিটি ইনসেনসিটিভ থাকি কিনা নহয় একটা লিডাৰ নিচিনা নহয় হইলে বি একটা হাজবেণ্ড নিচিনা ঈশ্বৰ পৰা দিয়া লাগা নিয়মটো কি আছে এইটোতে থাকি কিনা তাই লিড কৰিব লাগে ওমেন কাৰণে কি লিখি কিনা আছে ওমেন আৰ টু ডেভেলপ ইণ্টাৰনেল স্পিৰিটছ তাই ইণ্টাৰনেলি সফ্ট অৰ জেন্টল কোৱাইট স্পিৰিট তাই লাগা হাজবেণ্ডকে অনাৰ কৰা লাগা সাবমিছিভ থাকা লাগা একটা স্পিৰিট মাইকী লাগা হ'ব লাগে মেন কেনেকা আছে মেনটো লিড কৰিব প্ৰভাইড কৰিব তাই লাগা ফেমিলি কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লিডাৰশ্বিপতে থাকিব লিড কৰিব ডিচিশ্যন মেকিং দে তাই প্ৰায়ৰিটি আছে মোটাকে ডিচিশ্যন মেকিং দে হি হেজ দ্য প্ৰায়ৰিটি কেনেকা তাই ফাইনেল ডিচিশ্যনটো মোটা লাগা আছে প্ৰটেক্ট কৰিব কেয়াৰ কৰিব নাৰ্চাৰ কৰিব আৰু ষ্ট্ৰং লাভ এইটো তাই লাগা মাইকীকে তাই মৰম থাকি কিনা তাই ৰেসপেক্ট কৰি কিনা অনাৰ কৰি কিনা তাই মাইকীকে তাই লিড কৰিব men are to lead provide protect nurture and to possess a love that is so strong that it makes their wives
interests as central to their own. Muta laga muram do maiki karni kinaka hobo lage, iman tak hobo lage, maiki laga interest ki ase, maiki laga bhavna ki ase, ituke buji kina tai maiki ke muram kuribo lage. Tate naga itu Peter laga text de likhi kina ase. Oro kinaka amikan Apostle Paul laga text de Ephesians 5:22 the last lesson de amikan puranishna muta laga muram maiki ke kinaka hobo lage, like Christ loved the church even to the point of laying down their lives. Imman tak laga muram to hobo lage. That is the quality of the love that a husband should have towards his wife. So this is what the husband is to look like. Ekta muta inaka hobo lage, inaka hobo lage. Or wives ke ki likhi kina ase, wives they should respect, they should have a quiet and a gentle spirit. Muta ke overrule kuri kina niyam de decision making de overrule kuri kina thaki bole na hoy, quiet and a gentle spirit likhi kina ase, respect kuri kina follow kuri bole janibo lage. Muta lead kuribo or maiki follow kuri bole. Beshibhag families they we know maiki khan they tried to lead, maybe that is going to ki hobo that is going to lead the relationship in a big confusion, because that is not how God created. Isorbra create kurai na karno hoy. So wives are supposed to respect, and they are to live with their husbands, honoring them, submissiveness to them, and with a quiet and a gentle spirit, and follow and honor their husbands. Speak respectfully to them, and follow in their directives. Mutabra ki koya se itu de follow kuribole quiet or gentle spirit hobo lage. Praise the Lord. That comes to the end of our lesson. What did we discuss today? Framework to amikan last class to discuss kurishe. Today we were talking about the spirit of a marriage. I hope you understand now what is the spirit. The attitude, the manner, the honor, the love, the care, the obedience, submissiveness, gentle spirit. Itu sab amikan muta or maiki karni. Number one, we studied about the internal qualities of a husband. Ek the husband laga internal quality maiki karni kinaka hobo lage, or maiki laga internal quality muta karni ki hobo lage. Then we studied about wife is a weaker vessel. Maiki ekta balhin patra, Hindi में balhin patra बोलते हैं, weaker vessel. So what is the meaning of weaker vessel? Itu amikan purishe oro spirit of marriage de amikan muta khan karni muta laga prayers to hinder na hobole, rukar isorbra na huni dibo karni na apni laga relationship to inaka na hobo lage maiki kon logot, apni laga maiki logot. So this is that we discussed today, and we also learned from Peter's household text, 1 Peter chapter 3 verses 1 bra loikina 7 tak amikan tate purishe. I hope you understood. It's a very short lesson. I hope you understood the spirit of a marriage. Please go through this lesson. It's very, very important for you. As I always say, many of the students, those who are listening to me, might be already living a married life, and there might be definitely all of you who will be going into a marital relationship in the days to come, in a family in the days to come. So let these teachings and lessons be a foundation for you. Or kun to shadi kuri kina family logo thaki ase, apni laga foundation oro bi ekbar oro bhal bra iswar mun chanish na panaboli laga ekta chance oro iswar diya ase, to set right things which were not right in your family, so that God may bless you abundantly in the days to come and increase you, not a 10-fold, not a 100-fold, but a 1,000-fold in the days to come. Deuteronomy Deli Khanishna. May God bless you all and take care of yourself. Amikan itya lockdown laga situation dia se, so apni patna dehi thakibi. We don't know when we will open our class, regular class kitya hobo. Until then we will have
classes like this. But I know apni khan sob to nijor laga korde apni laga books follow kuri ase or lessons bhal bra buchi ase moi biswas ase. Thank you so much for your understanding, and apni laga assignments bhi apni kuribi aha laga samay deo rabi apni assignments pabo. So this is a wonderful, when you do your assignments, it's a wonderful chance for you to understand more. Apni laga kitab de jabo, you will search for the answers, and in the process you will understand more. Apni orobi bal bra bujibo isor laga niyam khan to bal bra bujibo. Now that is the purpose why we have come together with this BIMIN class, so that first you may understand, and then you may teach the church, you may teach your people, you may teach your congregation, you may teach your fellowship. That is why we have come here together. So let that God's will be done in your life. God bless you all, and I will meet you in the next class. Until then, take care. Bye-bye.